Welcome to our channel Nunchap, where we explore the world of seafood and all its delicious possibilities. Today, we're going to take you on a journey of discovery as we show you the proper way to cut an octopus, to the tools and techniques needed. We'll guide you through the process step by step, whether you're a professional chef or a home cook. This video is perfect for anyone looking to expand their culinary skills. So grab your knives and let's get started. 지금까지 제일 큰 거 아니에요? The process of cutting giant octopus is a delicate and precise task that requires skill and experience. It is a process that is done by professional chefs and seafood processors who have the knowledge and tools to handle the large and powerful creature. The first step in the cutting process is to remove the head and tentacles of the octopus. This is done using a sharp knife and requires a steady hand to avoid damaging the meat. The tentacles are then cleaned and cut into smaller pieces, while the head is discarded. 얘네들 피 색깔이 원래 The body of the octopus is then cleaned and the skin is removed. This is done by making a small incision near the top of the head and peeling the skin away from the body. The skin is discarded and the body is cleaned of any remaining impurities. Once the octopus is cleaned and skinned, it is ready to be cut into smaller pieces. The body is first cut into several sections, depending on the desired size and shape of the finished product. The sections are then cut into smaller pieces, such as slices or chunks. 저거 빼면 다 죽은 거 아니에요? 근데 얘네는 신경이 살아있어가지고 신경이 본능적으로 막 구석을 찾아가면 아무것도 없는데 인도네시아에 누가 수출을 하냐고 물어보던데요. 이거를 아니요, 이모 말고 됐다. 생선 같은 거 수출하면 할 수 있냐고. 수출하려면 하긴 하겠죠. 근데 그게 양이 작아가 되겠나? 찾아올 거라던데요? 어? 찾아올 거라던데요? 여기? 네. 저는 횟집 사장이라고 아니라고 그랬어. 생선 수입 이것저것 하려는데 저건 8kg 다 처먹으면 그렇죠. The octopus meat is then ready to be cooked or processed further. It is important to note that octopus meat should be cooked or processed as soon as possible after it is cut to ensure the best flavor and texture. The process of cutting giant octopus is not only difficult, but also time-consuming. It requires a professional touch and knowledge of the creature. The process ensures that the octopus meat is prepared in the most efficient and effective way, while retaining its natural flavor and texture.
It is a skill that takes years of training and practice to master. 햇빛 하나 그려야 될까? 예쁘게. 다리 두 개만. 두 개만 쓸까요? In conclusion, the process of cutting giant octopus is a delicate and precise task that requires skill and experience. It involves removing the head and tentacles, cleaning the body, removing the skin, and cutting the octopus into desired sizes. This process ensures that the octopus meat is prepared in the most efficient and effective way, while retaining its natural flavor and texture. It is a skill that takes years of training and practice to master. 거의 뭐 예. 냉동해놓고. 고기 아니면은 우리가 뭐 먹는다고 사거나 방금 습기 쓰려고 사거나. 냉동해놓고 내일이나 먹을 것 같아요. 근데 그 말이 팔리다고 놔둘까요? 아니 뭐 팔리면 아, 팔리면 내가 쓰려면 쓰든지 뭐. 3일 안에 두 마리 다 팔리면. 알겠지. 이거 시세가 거의 비싸잖아요. 지금은 뭐 거의 아까도 얘기했듯이 35,000원, 4만원? 5선이. Once the octopus is cleaned, we'll cut it into smaller pieces, either into rings or bite-sized chunks, depending on how you plan to cook it. Finally, we'll score the skin of the octopus by making small cuts on the surface, which will help it cook more evenly and absorb more flavor. And now, your octopus is ready to be cooked according to your preference. Remember to always handle your octopus and tools with care to avoid injury. 괜찮아요? 진짜 맛있다. 간하고 맞아요? 간 엄청 잘 맞네요. 바닷물로 했어요. 바닷물하고 좀 섞었어요. 바닷물만 안 하고 맹물하고. 엄청 맛있다. 문어가 제일 맛있는 것 같아요. 그리고 이거 문어도 또 삶을 때 잘 삶아야 돼. 또 따뜻해서 더 맛있는 것도 맞아요, 있고. 맞아요. 바로 삶고 있고. 냉동해서 먹어도 맛있는데 이만큼 나더라고요. 그러니까.
저것도 두 군데로 담을까요? 한 군데에다가? 이거 부분이 머리랑. 음. 입이 많아. 입이 있어요. 입이 좀 많아. 근데 이거부터 이거부터 확실히 틀리지 마. 그저 그런데 확연히 차이가 많이 났던데 그냥. 문어를 안 먹고 먹으면 와 이것도 맛있는데 이러는데 그게 아니네. 그냥 먹고
입이 점점 고급화돼 가고 있어. 원래 방어는 이게 뭐가 좀 비싸니까 국토시장 가서 방어를 띄워서 하는데 그 방어는 못 먹겠어. 진짜 먹으면 진짜 바로 사료 비린내 확 난디. 그래서 여기 이제 내가 볼 때 회센터가 뭐 어느 정도 유지되는 이유 중에 하나가 이제 회 맛을 아는 사람이 또 한번 와버리면 저기는 다 안 간다니까. 물론 뭐 이것저것 안 가리고 잘 드시는 분들도 있지만 그래도 조금 매니아층들은 한번 갖고 드셔보시고 안 가지. 그냥 복잡하고 또 의외 보면 또 더럽고 차지가 있나? 태국만 하네. 그러니까. And there you have it, our step-by-step guide to cutting an octopus. We hope you found it informative and helpful. If you enjoyed this video, don't forget to subscribe to our channel Nunshat to receive all the latest updates and new content. We have many more delicious seafood recipes and techniques to share with you. Also, leave a comment below with your thoughts and any questions you may have. Thank you for watching.